বর্তমানকাল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুটি কাজ করা হয়, একটি আগে অন্যটি পরে বোঝাতে বিফোর অ্যান্ড আফটার ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা বিফোর দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করি সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের প্রথম স্ট্রাকচারে হবে যেই কাজটি আগে করা হয় প্লাস বিফোর প্লাস যেই কাজটি পরে করা হয়। যদি আমরা আফটার দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি পরে করা হয় প্লাস আফটার প্লাস যেই কাজটি আগে করা হয়। বর্তমানকালে বিফোর এর ব্যবহার। শিলা ঘুম থেকে ওঠার আগে তার মা সকালের নাস্তা তৈরি করেন। শিলাস মাদার প্রিপেয়ার্স ব্রেকফাস্ট বিফোর শি ওয়েকস আপ। আমি স্কুলে যাবার আগে বাবা অফিসের জন্য রওনা হয় প্রতিদিন। ফাদার লিভস ফর অফিস বিফোর আই গো টু স্কুল এভরি ডে। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব 1 এক্সটেনশন বিফোর সাবজেক্ট ভার্ব 1। বর্তমানকালে আফটারের ব্যবহার। রফিকের বাবা অফিস থেকে আসার পর তারা সবাই রাতের খাবার খায়। দে ইট দেয়ার ডিনার আফটার রফিকস ফাদার্স কামস ফ্রম অফিস। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব 1 এক্সটেনশন আফটার সাবজেক্ট ভার্ব 1 এক্সটেনশন। অতীতকাল। অতীত প্রেক্ষাপটে দুটি কাজ করা হয়েছিল, একটি আগে অন্যটি পরে বোঝাতে বিফোর অ্যান্ড আফটার ব্যবহার করা হয়। যদি সেন্টেন্সটি বিফোর দ্বারা তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে প্রথম স্ট্রাকচারটি হবে যে কাজটি আগে করা হয়েছিল প্লাস বিফোর প্লাস যেই কাজটি পরে করা হয়েছিল। যদি আফটার দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে প্রথম স্ট্রাকচারটি হবে যে কাজটি পরে করা হয়েছিল প্লাস আফটার প্লাস যে কাজটি আগে করা হয়েছিল। অতীতকালে বিফোর এর ব্যবহার। তুমি আসার আগে আমি এসেছিলাম। I had come before you came. কামাল রিক্সাওয়ালাকে ডাকার আগে সাদ্দাম ডেকেছিল। সাদ্দাম had cooled the rickshaw. Cooled British pronunciation. Called American pronunciation. Called Bangladesh pronunciation. আপনি যে কোনো একটা ফলো করতে পারেন as you like. Cooler before Kamal cooled him. Structure subject head verb 3 extension before subject verb 2 object. অতীতকালে আফটার এর ব্যবহার। করিম হোমওয়ার্ক করার পর রবিন এসেছিল। রবিন কেম আফটার করিম হ্যাড ডান হিজ হোমওয়ার্ক। পারভেজ ঘুমানোর পর তার একজন বন্ধু তাকে ডেকেছিল। ওয়ান অফ পারভেজেস ফ্রেন্ডস কুলড হিম আফটার হি হ্যাড স্লিপড। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব 2 অবজেক্ট আফটার সাবজেক্ট হেড ভার্ব 3। ভবিষ্যৎকাল। ভবিষ্যতে দুটি কাজ করা হবে, একটি আগে অন্যটি পরে বোঝাতে বিফোর অ্যান্ড আফটার ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা বিফোর দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করি সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের প্রথম স্ট্রাকচারটি হবে যে কাজটি আগে করা হবে প্লাস বিফোর প্লাস যে কাজটি পরে করা হবে। যদি আমরা আফটার দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে প্রথম স্ট্রাকচারটি হবে যে কাজটি পরে করা হবে প্লাস আফটার প্লাস
যে কাজটি আগে করা হবে। ভবিষ্যৎকালে বিফোর এর ব্যবহার। স্বপ্না আসার আগে সাবিনা আসবে। সাবিনা উইল হ্যাভ কাম বিফোর স্বপ্না উইল কাম। or স্বপ্না comes. Structure. Subject will have verb 3 before subject will verb 1. ভবিষ্যৎকালে আফটার এর ব্যবহার। রাফি কম্পিউটার কেনার পর সামিয়া আইফোন কিনবে। সামিয়া উইল বাই আইফোন আফটার রাফি উইল হ্যাভ বট কম্পিউটার। স্ট্রাকচার। Subject will verb 1 extension after subject will have verb 3 extension. Thanks for watching.